Since 1996, near Dreamflight, you can find this majestic villa. It's owned by Hugo van der Loonsche Duynen. He is cursed and he dares you to enter. Do you dare? Hi, my name is Joost, and upon your request we tell you everything about Villa Volta in this new video of Dutch Theme Park Network. Let's dive in. The initial idea for Madhouse came about in 1974. That year a team visited Loonsche Park in Germany to see an early version of the gondoletta. In the park there was also a rotating house. Ton van der Ven, creative director of the Efteling, was inspired by it and, along with his colleagues, brainstormed on an idea for an Efteling version of this attraction. However, they didn't immediately work out a complete plan and the idea got shelved. The plan was only revived in 1983 and proposed as an alternative to Carnival Festival. The plans were then shelved for a while for the second time, only to be seriously considered again for development as an attraction in 1988. By then, the project has been named Villa Volta. But again, the plans were temporarily paused. Priority was given to attractions at Volk van Laaf and Droomvlucht. For the 1996 season, there was an initial desire to build an indoor roller coaster. An original design by the Efteling was not successful, leading to the consideration of bringing a copy of Eurosat from Europa Park to the Efteling. The company MAC provided a quotation, but it soon became clear that they couldn't deliver the roller coaster on time. Quickly the plans for Villa Volta were revisited with intention of finally bringing it to life. Various names were considered, such as Villa Volta, Hugo's Nightmare and Villa Huyverstein. In the end, the more elegant name Villa Volta was chosen. The theme also evolved during development. Initially it was supposed to represent a knight's hall, but ultimately a living room setting was chosen. Even the name of the main character underwent changes. Suggestions including Hugo van den Ketsheuvel, a nod to the location of the Efteling, and Lodewijk van der Loonsche Duynen were considered. Eventually, these ideas were merged to create Hugo van der Loonsche Duynen, which refers to the nature reserve adjacent to the Efteling. Villa Volta is what is called a Madhouse attraction. When you enter this house, you experience the illusion of an enchanted living room, where it feels like everything, including the couches, is turning upside down. The attraction shares the story of the Bokkenrijders legend. This was a gang of robbers that existed in the 19th century and was mainly active in the Brabantse Kempen and Limburg countryside, areas close to the Efteling Park. The construction of the attraction cost 9.6 million guilders. Today this would be about 3.5 million euro. The attraction was built by Vekoma and over time has been replicated into other parks, but none matches the excellence of this original version in the Efteling. Villa Volta can accommodate up to 1,200 visitors per hour. The house stands 11.5 meters tall, 12.3 meters in length and 10.8 meters wide. Visitors enter the queue on the right side of the villa. In this covered section you will find 4 goat skins. On these there is a teaser about what to expect inside, written in 4 languages: Dutch, English, German and French. Every 5 minutes the doors open and 80 visitors are allowed in. First they enter a room that feels like a storage space. Here you can hear villagers talking about a gang called the Bokkenrijders and their leader Hugo van der Loonsche Duynen. In het midden van de 18e eeuw
overspoelden golven van geweld onze Brabantse Kempen en het Limburgse platteland. Horden van gewetenloos boevenpak trokken plunderend en brandstichtend door onze vrede gedreven. Zij noemden zich de Bokkenrijders, naar schimmige luchtgeesten, die volgens de middeleeuwse mythe op bokken gezeten door de donkere nachtelijke hemels werden en zelfs afgesloten huizen konden binnendringen. Bokkenrijders, alle gewoon dat is. Ze moeten ze uitgooien met wortel en paard, dat moeten ze. Ja, dat is zeker, Marie, dat is zeker. Ik heb gehoord dat ze volledig achter Steven bij de stoel hebben afgerand en alles van waarde hebben meegenomen. Oh ja? Het is toch niet waar, hè? Alle gemoed, dat is. Ze zeggen dat hun ogen licht geven in den donker. En dat ze zo rap zijn dat het nooit wat betreft als een donder. Gezwetst, dat zeg ik u. Achter een bakje peupel dat met lage streken en omkoperij en gewone volk neemt. Laat ze de landgemaars beloven, dan komen ze van de koude kermis thuis. De mythe verhaalt dat dit duivelse leger van Bokkenrijders zijn einde vond in een gruwelijke slag, hoog in de hemelen boven de Postelse abdij. 60 lange jaren oefende de bende een waar schrikbewind uit over de plattelandsbevolking. Hun satanische gildenteken, een bokkenpoot, vervulde een ieder met huiver en angst. Vervloekt zijn die Bokkenrijders, de baarsingen van deze streek en Hugo in het bijzonder. Het is een godloze doerak, die Hugo. Meestal lange zwarte manen, die is een duvel gelijk. Wanneer hij in de buurt is met u, denkt het niet zeker. Omdat ze zwijgen over haar en Zelfs de grendelsvolle galbeul houden hem niet tegen. ach heren, wie zal ons kunnen verlossen van zulke vergeesten? De godslastelijke magie, dat is zeker, maar ik wel. Hoogmoed komt voor den val. Dat kan wel zijn, jonge Peer, maar geloof het, gekheid daar iets van. Als jongeling deugde niet aan, altijd tegen verkeuring. Je zag er toen al aankomen dat je een deugd niet zou worden. Hoort hier het verhaal van Hugo. Hugo van de Loonsche Duynen, die zich bij dit gemene pak van rovers aansloot. Een man zonder enig mededogen, bezeten van een tomeloze hebzucht en gierig naar geld. Hugo, de Bokkenrijder. After this pre-show, the doors open for a second pre-show. Here you will stand eye to eye with an animatronic that represents Hugo van de Loonsche Duynen. This animatronic is built in-house by Efteling together with the knowledge of TNO. He will personally tell you his story. Dit huis, dit vervloekte huis, het is een hel gelijk. Die ene vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens in de verte een groot gebouw. De abdij van Postel, wisten wij. We brachten de paarden in galop en toen de zon was weggezakt, kwamen we aan bij de kapel. Er was licht achter de ramen en het was er doodstil. Geen monnikenzang of vroom geprevel. Achter de kapeldeur gouden kelken en zilveren kandelaars voor het oprapen. Met deze gedachte ramden we de deur. Geen mens. Op het altaar glinsterde de buit. De kaarsen waren ontstoken. Vreemd. Mijn mannen kraakten het offerblok en ikzelf leegde het altaar. En toen, plotseling, op mijn schouder een slanke hand. Ik keek om en achter mij stond een jonge vrouw, haar ogen vol vuur. Allen zagen haar en het gerinkel verstomde. Ze leek te zweven in haar lange witte kleed. Even voelde ik iets van angst en ze sprak tot mij. Gij, Hugo van de Loonsche Duynen, gij ontheiligt hier dit huis. Zo kom tot inkeer en roep niet de toorn des Heeren over u af. Maar ik overwon mijn angst, hoonde haar weg met schampere lach en stootte haar ruw terug. Ik riep de mannen op te gaan en zag dat zij zich oploste in het niets. Een dag later bereikte ik mijn huis. Ik schrok,
Bovenop de gevel stond zij, de dame uit de kapel. Haar armen wuifden als wiegden ze op de wind. Ik hoorde haar stem als zweefde die in mijn hoofd. Nergens in uw eigen huis, noch waar ook ter wereld, zult gij rust of vrede vinden, nu gij Gods huis geschonden hebt. Eerst dan, wanneer een edel mens met het reine geweten van een pasgeboren kind uw woonsteden zal betreden, dan zult gij vrede vinden in uw huis en in uw hart. Die bang, mijn gruwelijk lot, is tot op heden niet gebroken. Treed binnen met een reine ziel, opdat de doem valt van dit huis en mijn ziel de rust verkrijgt waar ik zo hevig naar verlang. After the doors open, you walk through a short hallway to visit Hugo's living room. Here, visitors sit on benches. Once the staff member has closed the hip bars, the main show starts. The music gets louder and the house starts to turn. Even though it feels like you are turning inside the house, this is not true. The idea is based on an optical illusion created in the late 19th century. Villa Volta is the first large-scale version of its kind. How does this special attraction work? The benches are on a platform that can tilt up to 30 degrees. The room itself, the walls, floor and ceiling is a big drum around it. During the ride, the platform moves back and forth, while the drum turns 360 degrees around you. By matching these movements perfectly, it feels like you are flipping upside down. The curtains are treated with glue so they don't move when the drum turns. To make the illusion even stronger, the tassels on the curtains can move. This movement isn't because of gravity, but is created mechanically. In Hugo van der Loonsche Duynen's living room, there are golden fixtures above the fireplace and next to the garden doors. When the show starts, the eyes of these wall fixtures, or golden candle holders, move. To understand how this attraction works, you can hold a loose item like a bag, scarf or necklace in front of you. Another way is to look at the mirrors on the big columns on the side. These mirrors are always level. The entire attraction features music by Ruud Bos. Ruud Bos passed away in 2023. He wrote 4 different pieces of music. For the waiting line, for the first pre-show, for the second pre-show, and for the main show. The music for the main show was recorded with the Flemish Radio Orchestra at Vendel Sound Studios in Loenen aan de Vecht. Directed by Ruud Bos himself. Rekening houden met de beweging, want het is dus nogal moeilijk. Maar ik ben ervan uitgegaan dat het begint rustig. Je gaat zitten, het licht gaat uit. En dan langzaam maakt zich een emotie van je meester. Hè? Wat gebeurt er nou? Ik ga achterover. Dus dan gaat de muziek meer up naar een soort climax. En uiteindelijk door de modulatie nog hoger, nog meer spanning, nog meer climax. En dan zakt het weer naar beneden. En dat kun je van tevoren bedenken. Daar hoef je niet rekening te houden met het feit dat je of naar beneden of naar boven gaat. The music also includes some electronic elements. They used a real choir, not a synthesizer, as previously taught. The choir was recorded live, and the effect was created using the tape recorders playing in reverb. The waiting line music is partly made with a synthesizer. Villa Volta's music is much appreciated upon ThemePark fans, sometimes even called the best attraction music in the world. There are many interesting facts about this attraction. First of all, the number 13 is often found in the attraction. There are 13 windows, 13 goats by the front doors, and the waiting area roof is supported by 13 pillars. 13 is of course known as the unlucky number.
In the first pre-show, you can see a shield above the doors. This is the Efteling's emblem, which you can find in many places in the park. Since 2003, in the second pre-show, there's a portrait of Plon van der Ven, the ride's design, next to Hugo. This was added when he retired. Before that, there was a painting of a young Hugo. At the back on the left, among Hugo's stolen treasures, is a white iron bench. These benches used to be in the fairy tale forest. Were they stolen by Hugo? The fences in the first pre-show have a large E on them. They were part of the old entrance of the park that was located near Villa Volta until the year 1996. In the main show, there's a book on the floor titled Tempel der Zanggodinnen, about myths from Greek and Roman time. Near the Hugo animatronic is a book named Schuld en Sühne, in English, Crime and Punishment. When you leave the attraction, you should pay close attention to the statue on top of the villa. When you look closely, you can see that her arms move, just like Hugo told you in the pre-show. There is even more movement to be seen on the outside of the building. The eyes of the goat above the main door move up and down, just like it's observing visitors of the villa. During Winter Efteling 2011 till 2019, there was a video mapping show of over 4 minutes on the villa, telling the story of the attraction. This show was cancelled in 2020 due to budget cuts caused by the COVID pandemic. We truly hope this show will return in the future, because it was quite impressive. And did you know Villa Volta is a prize-winning attraction? In 1997, Efteling received a TIA award for outstanding achievement for this attraction. Even though the attraction is over 25 years old, people still often clap after the show. So, that is all there is to know about Villa Volta. We would love if you want to help us out. Then you can do that in multiple ways. First of all, if you like this video, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe to our channel to make sure you see all our future videos. And if you like Efteling themed merchandise and you want to help us make more and better videos, please take a peek in our web shop, DutchThemeParkNetwork.com/shop. And of course, we would love to hear from you. About which Efteling attraction would you like to see a video in the future? Let us know down in the comments, and we hope to see you in our next video. See ya!